Good morning, everyone. Доброго ранку всім. I'm delighted to be back in Kyiv at this historic moment. Мені приємно бути в Києві у цей історичний момент. President Obama and Secretary Kerry asked me to convey a simple message. Президент Обама і державний секретар Керрі доручили мені передати просте повідомлення. A message of deep admiration for the courage and determination of Ukrainians in the face of last week's tragic violence. Меседж глибокого зачарування тою хоробрістю і стійкістю українців, яка була проявлена перед лицем страшного насилля минулого тижня. And a message of strong American support for a stable, democratic, inclusive and prosperous Ukraine. І меседж твердої американської підтримки стабільній, демократичній, інклюзивній і заможній Україні. I was profoundly moved by my conversations last evening at St. Michael's Cathedral with the medics, religious leaders, civil society activists, and protesters who demonstrated for the whole world such bravery and selflessness on the Maidan. Я був глибоко зворушений вчорашніми моїми розмовами ввечері в Михайлівському соборі із лікарями, із представниками громадянського суспільства, із релігійними лідерами, із протестувальниками, які продемонстрували чудеса хоробрості і самовідданості всьому світу на Майдані. Let me repeat my sincerest condolences to the family members and loved ones of all who were injured or lost their lives in the pursuit of a more just and democratic Ukraine. Дозвольте мені повторити мої найглибші співчуття родинам і близьким тих, хто були поранені або віддали своє життя в боротьбі за більш справедливу і демократичну Україну. Their sacrifices inspire us all, and their selflessness should be a source of strength as Ukrainians seek to heal their society's wounds, renew their democracy, and revive their economy. Їхня жертовність надихає нас усіх, і їхня самовідданість має бути джерелом сили для українців, коли вони братимуться до загоєння ран свого суспільства, до відновлення своєї демократії, відбудови своєї економіки. I have had extensive meetings over the past 2 days with a wide range of Ukrainian leaders. У мене за ці два дні були довгі зустрічі із цілим спектром українських лідерів, including Speaker Turchinov, Mr. Yatsenyuk, Mr. Klitschko, Mr. Tahanibak, Mr. Poroshenko, Mr. Tihipko, and former Prime Minister Tymoshenko. І серед них голова Верховної Ради Турчинов, панове Яценюк, Кличко, Тягнебок, Порошенко, Тигіпко і колишній прем'єр-міністр Тимошенко. I also met with Lady Ashton, the EU High Representative, and UN Special Envoy Robert Seri, with whom we share a strong interest in supporting Ukraine on its democratic path. Я також зустрівся із леді Ештон, високим представником Європейського Союзу, і спеціальним посланцем ООН Робертом Сері, з якими ми поділяємо дуже твердий інтерес у підтримці України на демократичному шляху. In all my meetings, I emphasized the urgent importance of the Rada's efforts to form a multi-party technical government that represents all regions of Ukraine. В усіх зустрічах, що я мав, я підкреслював, наголошував надзвичайну важливість Раді у своїх зусиллях сформувати багатопартійний технічний уряд, який би представляв усі регіони України. Once that government is formed, we and our international partners can begin to take immediate steps to help support Ukraine economically and implement the reforms necessary to restore Ukraine's political and economic health. Як тільки такий уряд буде сформовано, ми і наші міжнародні партнери можемо розпочати негайні кроки з того, щоб допомогти Україні економічно і допомогти здійснити реформи, що потрібні для того, щоб повернути Україні економічне і політичне здоров'я. A team of economic specialists from the Department of Treasury and the White House accompanied me to Kyiv and will stay on after my departure today to continue our consultations. Зі мною до Києва прилетіла група економічних експертів з нашого Міністерства фінансів, з Білого дому,
і вони тут залишатимуться для консультацій після того, як я сьогодні поїду. We also look forward to working with the new government and civil society to support free and fair presidential elections in May. Ми також очікуємо працювати тісно з новим урядом і громадянським суспільством, щоб підтримати проведення у травні вільних і чесних президентських виборів. We will continue to firmly support Ukraine's unity and territorial integrity and healthy relations with all of its neighbors, including Russia. Ми і надалі підтримуватимемо єдність і територіальну цілісність України і, звичайно, її здорові стосунки з усіма її сусідами, включаючи Росію. Again, I'm very glad to be in Ukraine as it enters a crucial period in its history, a period of considerable challenges, but also great promise. Повторю, що я дуже радий бути в Україні зараз, коли вона вступає в такий надзвичайно критично важливий період своєї історії, період сповнений великими викликами, але також період дуже багатообіцяючий. The United States stands with the Ukrainian people at this remarkable moment, and we will do all we can to help them build the strong, sovereign, and democratic country they so richly deserve. Сполучені Штати будуть з українським народом у цей визначальний момент, і ми робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти українцям збудувати сильну, демократичну, суверенну країну, якої українці настільки ясно заслуговують. So thank you very much, and now I'd be glad to take your questions. Дуже дякую, і тепер я зможу відповісти на ваші запитання. Well, certainly for the United States, we will provide strong support not only for the revival of the Ukrainian economy, but also support for a political process which has to begin with the formation of a new multi-party technocratic government, and that helps prepare the way for free and fair elections in May, which, as you know better than I do, are going to be very important for the future of this country. We also have an interest in working with our partners, working with the new government to try and improve the security situation in this country as well. Звичайно, з боку Сполучених Штатів ми будемо твердо підтримувати не тільки відродження економічне, але також і політичний процес. І шлях до цього ми бачимо якраз у підтримці формування нового технократичного уряду, який, власне, і повинен підготувати ґрунт, атмосферу для виборів у травні, які будуть надзвичайно важливими для цієї країни. Ми поділяємо серйозний інтерес із нашими партнерами міжнародними і тут в уряді, також в облаштуванні, в нормалізації ситуації в безпековому аспекті. On the economic side, the reality is that the new government that will be formed will inherit an economic mess. В економічному аспекті, звичайно, реальність така, що новий уряд, який буде сформовано, успадкує справжній економічний хаос. It's a reality that Ukraine has always had a great deal of economic potential, but it's also a reality that its business climate has never matched that potential. Реальність, знову ж таки, така, що в Україні завжди був великий економічний потенціал. Але інший бік цієї реальності такий, що бізнес-клімат в Україні ніколи не відповідав цьому великому потенціалу. That can change. Це може змінитися. It is possible to realize that potential. Є можливість зреалізувати цей потенціал. It is possible to fight corruption and all the other impediments to realizing that potential. Можна побороти корупцію і інші перешкоди до реалізації цього потенціалу. We recognize that effort will require and deserves support from the friends of Ukraine, like the United States, like the European Union, like the IMF. Ми розуміємо і будемо робити все, щоб так і було, що цей процес вимагає і заслуговує на підтримку від партнерів України, таких як Сполучені Штати, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд. And we're working quite practically and quite intensively to be ready to provide that support. І ми працюємо дуже в практичній площині і досить інтенсивно для того, щоб таку підтримку надати. The first step, again, is the formation of a new
government. Повторю, перший крок – це формування нового уряду. And an opportunity to sit down with that new government and identify the plans of the new Ukrainian government, their diagnosis of the problem, and then identify specifically what we can do to help. І далі сісти за стіл з цим новим урядом і з ними обговорити, які уряд має плани, поставити діагноз тим проблемам, які існують, а потім визначити, ідентифікувати ті місця, ті аспекти, в яких ми можемо у розв'язанні цих проблем допомогти. And we'll be ready to do that along with the EU and the IMF. Ми будемо готові це робити разом з Європейським Союзом і МВФ. Because we recognize the urgency of the situation and we recognize what's at stake for Ukraine and for the Ukrainian people. Тому що ми розуміємо і визнаємо терміновість цих кроків для України, ми розуміємо, які ставки для України і світу в цьому. Well, I have one colleague from the Treasury Department and a colleague, an economic specialist from the White House staff who have accompanied me to Kyiv. Зі мною приїхали один спеціаліст із американської скарбниці, тобто Міністерства фінансів США, і економічний спеціаліст з штату Білого дому. They've met with the central bank governor, the acting finance minister, a range of other bankers and economic specialists here. Вони вже мали зустріч з головою Національного банку, із виконувачем обов'язків міністра фінансів, із певним спектром, низкою інших банкірів. They're also meeting with colleagues from the EU and from the IMF. Вони також зустрічаються із колегами з Європейського Союзу і представниками МВФ. To try to coordinate in preparation for the formation of a new government. Щоб скоординувати позиції в очікуванні формування нового уряду. So that we can be ready to move ahead once that new government has begun to lay out its plans and its needs. Щоб ми готові були зразу рухатись вперед, як тільки цей новий уряд сформулює свої плани і свої потреби. Because we don't want to waste any time in trying to be prepared. Тому що ми не хочемо, щоб якийсь час в цьому процесі було втрачено. Ми повинні бути готові відразу. We recognize the magnitude of the challenge. Ми визнаємо масштаб проблем. And there are a lot of resources that the international community can bring to bear in support of the IMF. І є багато ресурсів, які міжнародна спільнота може вкласти у те, щоб підтримати ці процеси навколо співпраці з МВФ. I'll just say a couple of things. Дозвольте кілька речей в цьому аспекті сказати. First, just to reinforce the American position. Ще раз підкреслити американську позицію. Is that we strongly support the choices that Ukrainians make to renew their democracy and revive their economy. Яка полягає в тому, що ми твердо підтримуємо вибір, який робить український народ, щоб відбудувати свою демократію і відновити свою економіку. We strongly support Ukraine's territorial integrity and its unity. Ми твердо підтримуємо українську територіальну цілісність і єдність України. That is deeply in the interest not just of Ukrainians, but in our view of the entire international community. Це глибоко в інтересах, з моєї точки зору, не тільки українців, але й всього міжнародного співтовариства. Including Russia. Включаючи Росію. And so we hope over time to build on a common interest in a stable, prosperous Ukraine. І таким чином ми розраховуємо, як би працювати, відштовхуючись від спільної зацікавленості в сильній і процвітаючій Україні. I'm not naive. I recognize all the challenges that lie ahead.
Я не є наївною людиною, і я розумію всі виклики, які попереду лежать на цьому шляху. But I do have considerable faith in the capacity of Ukrainians to make the right choices. Але й в мене є досить тверда віра в те, що українці здатні знайти відповіді на ці виклики, зробивши правильний вибір. And certainly as they do, they can count on the strong continued support of the United States. І коли вони це робитимуть, вони можуть розраховувати на продовження міцної підтримки з боку США. Well, all I would stress is what I said before, Я підкреслю те, що я сказав вже раніше. and that is that the United States strongly supports the unity and territorial integrity of Ukraine, А саме, Сполучені Штати твердо підтримують єдність і територіальну цілісність України. Separatism of the sort that you've seen some speculation about in recent days is not in Ukraine's interests, and it's not in anyone's interest. Сепаратизм, свідчення про який ви бачили в повідомленнях в останні дні, він не є ні в інтересах України, ні в будь-чиїх інших інтересах. And the United States will continue to reinforce that very firm position. І Сполучені Штати будуть і надалі наполягати на цій дуже твердій своїй позиції. Part of your question, I don't underestimate the challenges ahead. Про першу частину вашого запитання, знову таки, я не недооцінюю викликів, які попереду лежать. But objectively, it seems to me to be very much in the interests of both Ukraine and Russia to have a healthy economic relationship. Але об'єктивно, мені виглядає так, що очевидно, що дуже відповідає інтересам як України, так і Росії мати здорові економічні відносини. And also over time to build a stable and healthy political relationship. А з часом вибудувати також і здорові політичні відносини. That's never easy. Це ніколи не є легко. On the broader question of other kinds of challenges that Ukraine faces right now, Що стосується іншої частини питання, ширше, які ще виклики і небезпеки зараз перед Україною стоять. you all know them far better than I do. You live them. Ви знаєте про них, мабуть, набагато краще, ніж я, бо ви проживаєте їх. They're obviously economic challenges. Це перш за все економічні виклики. And there are bigger political and social challenges. Але є також серйозні, масштабні політичні і соціальні виклики. There's going to be a challenge to good leadership in Ukraine. Є виклик сформувати добре керівництво в Україні. To be able to reach out to people across this country, whether east and west or north and south, and help heal the wounds of recent weeks and months. Що було б здатне розмовляти, контактувати, взаємодіяти з українцями з усіх частин країни, з заходу, сходу, півдня, півночі, і заліковувати ті рани, які завдані в останні тижні. That's also never easy. Це також ніколи не легко. Especially after the emotion and the loss that people have suffered. Після тих емоцій, які викликали втрати, яких народ зазнав. But that's what I meant by drawing inspiration from the selflessness of people in the Maidan. Але саме це я мав на увазі, коли казав, що треба спиратися, покликатися на ту самовідданість, яку продемонстрували люди на Майдані. To try to put the interests of the country above personal rivalries or political ambitions. У тому, щоб поставити інтереси країни понад якісь персональні амбіції або політичну конкуренцію.
Well, we did not discuss the first issue, at least in the meetings that I've had over the last day and a half. Ми не обговорювали те перше питання, про яке ви сказали, принаймні на тих зустрічах, які я мав протягом свого перебування у ці дні. And on the second issue, we've been strongly in favor of the choices that Ukrainians have made in the past and will continue to make in the future, the interests that Ukrainians have in a European future. Що стосується другої частини питання, ми цілком суцільно підтримуємо ті вибори, які українці вже робили в минулому стосовно свого європейського майбутнього, і підтримуватимемо їхню таку позицію в майбутньому. The pace of that and the mechanics of that are obviously up to Ukrainians and to the European Union. Але темп реалізації цього і механіку реалізації цього, механізм реалізації цього – це речі, які залежать від України і від європейців. But the United States certainly continues to be strongly supportive of that choice. Але Сполучені Штати, безумовно, залишаються твердо по боці такого вибору. EU membership perspective, you mean, yeah. I don't have any more light to shed on that this morning. Я не можу нічим допомогти пояснити це питання сьогодні вранці. General conversation about it, but as I said, I don't have any more light to shed on it this morning. З цієї теми були загальні згадки в розмовах, але нічого нового повідомити я не можу. Thanks very much, guys. Thank you all very much. Nice to meet you.